السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامة أخيارتا سلام كدب عشر كنا أو عكو سابسين هاي conversation وذا الشكيس إن شاء الله تعالى وذا الشكيس حسب بدن أنت بدو حان تاقد سارنا إن شاء الله تعالى قاب دسمتك أما هابك الله لسو جملة لها يولي بوحي أرضو حيسين يان قاب كإمرك إبراكس قادنين إن إسويديان سؤالها على الحرارة النغم كار إن شاء الله تعالى أيان ولي بألك ينقوهيا إن شاء الله تعالى كسر دوادي مركز عشر كنا والله هذا نلسي جوكتي سبسكرايب وهذا نلسي جوكتي وأكو ماس دلي جوك هذا لايك شير انتبه هذا نوع سبتاي شير مع سبسكرايب ده انتبه لايك شير انتبه نقول إلامين هذا هو ماس نتاي كذب كسر دو عشر كنا conversation how did you do if I ask you a simple question can you give me good answer. Yes, I think so. What is the difference between how do you do and how are you? B. How do you do is usually for the person whom you don't know, and how are you is usually for the person whom you know. What is the meaning of the word school in Somali? That is very easy question. It is Duxi. Okay. dhegeysi wacan insha allah tacaala waxaan taageed sare mar waliba inaan cashirka gaabiyo ama yareeyo insha allah tacaala si faahfaahsanna aan kugu sharaxo kusoo dhow mar kale a iyo b waa labada qof aan macnaha uu mar walba usoo qaata inay cashirku matalayaan ama daadihinayaan how do you do sida hadda meesha ka muuqato how sidee do you adiga do aad samaysaa how do you do seed samaysaa waa sida hadda macnaha meesha ku yaala ama laakiin phrase ahaan baa loo qaataa waxaa la yidhahdaa how do you do ma nabad baa ayaa la yidhahdaa how do you do ma nabad baa oo mathalan waxaa la yidhahdaa markii dadka ay macnaha ay is aqoonin haddii hadda adoo qof aqoonin aad tidhaahdid see tahay waxaa laga yaabaa inuu qofkii ku yidhaahda war aniga maxaad igu ogeedeen oo maxaalkaygaada wax arkahaysa marka waxaa fiican ma nabad baa nabad markaas kabacdi la isfuraysta how do you do ma nabada saas weeyaan how do you do nabad miya kii kale wuxuu leeyahay how do you do nabad tuu soo kale intoo kale ma soo celinaysa how do you do how do you do too how do you do how do you do too saas weeyaan sida ay leeyihiin waxay leeyihiin macnaha matalan horena usoo qaadana casharana soo siiyay bisaan oo kale ah insha allah tacaala waxay dhahaan matalan qofkaad aqoonin unbaa lagu salaamaya kuleeyahay laakiin waa iska caadi waaya if haddii I ask you aan ku weydiiyo if haddii wey mana waa shardi if I ask haddaan weydiiyo adiga a simple question su'aal fudayda simple fudud question su'aal afwan markaas if I ask you a simple question haddaan su'aal fudud ku weydiiyo if haddii I ask aan weydiiyo you adiga a simple question su'aal simple oo fudayd ah questionka su'aala simple fudayd weeyaan can you adi ma awoodaysaa give inaad siisa me aniga good answer jawaab fiican good fiican answer jawaab if haddii I ask you aan ku weydiiyo a simple question su'aal fudud can you give me ma isiin kartaa good answer jawaab fudud mana wanaagsan weeyaan ama fiican marka simple waa fudaydka b ayaa dhahaya yes ha I think so saasa u malaynaya I aniga think waan malaynayaa iso saasa u malaynaya yes I think so saasa u malaynaya why what is the difference what is waa maxay the difference faraqa what is waa maxay mana waa su-aashii what is waa maxay the difference faraqa between u dhexeeya faraqa ama farqiga dheh between u dhexeeya how do you do and how are you how do you do and iyo how are you labadaas weerood ama jumlood maxaa lagu kala gartaa what is waa maxay the difference farqiga between u dhexeeya oo lagu kala garanayaa how do you do ma nabad ba between halka ayagada and ka raba between afwan
how do you do what is waa maxay the difference farqiga between u dhaxeeya how do you do and how are you labadaas weerood farqiga u dhaxeeya bal noo sheeg b ayaa dhahaya how do you do weerta how do you do la yiraahdo is used waxaa loo isticmaalay macnaha how do you do intaas waa macnaheeda waxaan raadinaya how do you do intaasi is used waa la isticmaalaa for the person qofka for the person qofka whom kaasoo you don't know aadan garanin don't mana do not way for the person whom you don't know qofka aadan aqoonin baa loo isticmaalaa and how are you weerta ana is used ama su-aasha is used waa loo isticmaalaa for the person qofka whom kaasoo you know aad taqaana inta badan markay conversation ama breaks qaadanayaan way isku hal xiraalaysaano hal xiraal camal way isku sameeyaan marka waa very important inay ardo breaks kugu qaato insha Allah taala ama adigu ku qaataba how do you do is used waa loo isticmaalayaa for the person qofka whom qofkaasoo mana whom kaasoo weeyaan you don't know aadan aqoonin because if you know the person you say how are you instead of saying how do you do if you say how are you qofka seeta dad tirada waxa laga yaabaa inuu kula qabsan waayo marka waxa weeyaan how do you do ayaad ku dhaysaa qofka aadan aqoonin is used for the person who you know who you don't know qofka aadan garanin ma loo isticmaalaya and how are you na is used waa la isticmaalayaa for the person qofka whom kaasoo you know aad taqaana qofkaa taqaana waxaa la yidhahdaa see tahay war heblow see tahay maxamed see tahay xasan see tahay saasaa leedahay is used how do you do how are you na is used waa la isticmaali for the person qofka whom kaasoo you know aad taqaana waayahay another question su'aal kale what is waa maxay the meaning macnaha what is waa maxay the meaning macnaha of the word ereyga of the word ereyga school what is the meaning waa maxay macnaha meaning macna wey of the word ereyga school maxaa macnihiis maxaa lagu dhahaa in Somali maxaa lagu dhahaa what is the meaning of the word school in Somali what is waa maxay the meaning macnaha of the word ereyga school yiraahdo in Somali muxuu ku yahay luqadda Soomaaliga maxaa loo yaqaanaa b ayaa yiri taasi waxa weeye very easy waa mid aad u fudud question ee su'aala very easy question su'aal aad u fudud very ayaa aad easy na fudud weeyaan very waa aad dadka waxa weeye very easy question su'aal aad u fudud weeyaan very easy question su'aal aad u fudud weeyaan aad marka waa very easy waa fudud question waa su'aasha dataas waxa weeye data aad sheegayso weydiinaysa is very easy question su'aal aad u fudud it ayada waxa weeye dugsi ayaa la it's dugsi waa dugsi now that's very easy question waa su'aal aad u fudud it is dugsi baa laga yaqaan af Soomaaliga marka school hadaad maqashid ardada qaar ma fahmino marka dhowr jeer baan tijaabo weydiiyay wana school Soomaali waxa lagu dhahaa way ku istaagaysaa ilmaha yarka inta badan marka school waa dugsi marka insha Allah taala ayaa luqadda Soomaaliga lagu yiraahdaa English waa school ama Soomaaliga waxa la yiraahdaa dugsi thank you for listening assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh